Hello, good evening, ladies and gentlemen, dear travelers. Welcome to the Journey Shadows, and it's a great pleasure to be with you once more this evening. My name is Emmanuel Chiango. I am your host. I'm a clinical psychologist, a mind-body therapist, and a beauty consultant. And today we have one more reflection to do together in this beautiful and wonderful journey of traveling inwards. Shadows is a spiritual, mental health and well-being journey to uplift the who we are by traveling inwards and examining all the different layers of the being we are. Un plaisir d'être avec vous une fois de plus ce vendredi soir. Je m'appelle Emmanuel Chiango, je suis votre hôte et le voyage s'appelle Shadows. Le message va être partagé sur un autre thème dans lequel nous allons réfléchir ensemble. Shadows, 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 where are you? Here I am. I am shadow, I am shadow. I am in you, I am with you. I am visible, I am invisible. Everyone has a shadow. It grows and matures with us as the days move on, changing in lengths and in angles. From birth to death, my shadow stays with me, appearing and disappearing. When I am invisible, I'm under you. We call that midday. And when I'm longest, I am just impressive. We call that twilight. And when I am longest, I am impressive, we call that twilight. The shadows is that part of us, that part of our story and memory we are not proud of, that part of our experience we are not very comfortable with. It can as well be the element of pride, contempt and arrogance we ignore or are not aware of. The shadow is as well that thought, that element, that genius you carry inside you, you are not yet confident or sure about to share, to bring into the light. It can as well be that safe place, that shoulder on which you desperately need to lean to be able to find the support to move on. The shadow is also the shade under that tree where you sit and take a pause to be able to get up from the heat of the midday sun and take another challenge. It can as well be that which haunts us, scares us, makes us shiver, revealing our doubts, fears, and uncertainties. Shadow, you make us question our outcome. You make us shiver, revealing our doubts, fears, and uncertainties. Shadows, you make us resign and surrender to you as we realize shadows will always be there with us. Whenever you have the shadow, know the light is close by. And that's the shadow also. When you only have the dark because there is the light, the shadow is the product of the light. When you have the shadow, look to the opposite and you will see the light. Don't look to the shadow, don't look to your pain. Look to the wisdom, the grace that comes on the other side of your pain. Ask your pain to lead you to the light that changes your life. Bring us your shadow, bring in your shadow. Finally, let them come to rest. Finally, let them make a purpose in our life. Let your shadow be, let my shadow be. And let our shadow be, and of course, smile. Aujourd'hui, nous allons partager ces réflexions sur l'incertitude, la navigation dans l'incertitude. Je ne voulais pas dire navigation à vue, on pense qu'on voit, mais on a des questions sur ce qui va être le retombé de nos engagements, de nos actes. Navigating uncertainty. Navigating uncertainty. You know, in the depth of every one of us, there are questions that come up from time to time, and these questions make us feel very uneasy. These questions keep coming back to us, and every time they bring sadness, worries, and anxiety. We very much want these questions to disappear, to go away from us, but they keep coming because the answer to the questions are going to liberate us. Yet we don't have the courage to be able to face that reality, which is the question. And that also is the shadow. It's that which we are not ready to face. These questions make us go to sleep very uneasy, and we are scared to know that it's another day and we have to respond to it. We can do things in various ways to overshadow the questions coming up.
We may take a glass of alcohol. We may go have a great time with friends just to flee away from the questions that are coming up from within us, and we are not ready to face them. That is the shadow. What is this question that is haunting you day and night? Can you look for an answer? Can you get the help you need to face this question and bring some peace in your life? Quelle est cette question qui vous anime? Que chaque fois quand tu es dans la joie et que tu passes un bon moment, dès que le souvenir de cette question revient en tête subitement, le visage est triste, le battement du cœur accélère et il y a une mal-être générale qui vous envahit. Il s'agit de quoi? Quel est ce sujet que tu ne veux pas affronter? Quel est ce débat que tu ne veux pas développer? Pourquoi tu évites cette question? Pourtant, il ne te laisse pas tranquille. Cette question est au fond de vous. Cette question, c'est lui l'ombre. C'est lui l'ombre aussi. La navigation dans l'incertitude est une question qui habite tous les êtres humains. Et nous souffrons à différents niveaux d'être en harmonie avec. Le monde est créé pour qu'il y ait l'incertitude. En principe, tout ce qui concerne la vie, c'est l'incertitude. Et c'est l'incertitude qui dit effectivement que nous sommes en train de vivre. Not being sure of something, in a state of doubt. What are the unanswered questions that are making your life a nuisance? When they come to life to the point that your normal peace and grace is almost lost. In shadows, we are not here to advocate for anyone or any thought or any philosophy or any concept. We are not here to defend any organization, any creed, any philosophy or any thought pattern. We simply want you to travel inwards, to be a witness of your own life, your choices, and to spend a moment with them. Dans les missions Shadows, nous ne sommes pas ici pour défendre un certain courant de vie, une pensée, une foi, une philosophie quelconque. On n'a rien à vous enseigner ni à vous apprendre. Shadows vous invite tout simplement de voyager dans le plus profond de vous et d'être un témoin de votre propre vie à l'intérieur et de passer un peu de moments avec cela. In the end, nothing we will share here will be new as or being heard for the first time. C'est pour ça, à la fin de nos entretiens, il n'y a jamais quelque chose de nouveau que vous allez entendre. Ce ne sera pas la première fois que vous avez entendu cela. Et ce sera des choses que vous entendez tous les jours. Mais pourquoi à chaque fois qu'on l'entend, c'est comme si on n'a rien compris? Pourquoi ça donne l'impression que c'est la première fois qu'on l'écoute? Most often we refuse to face these facts. We refuse to acknowledge or we see the date of our minds with external influences. Yes, this truth never disappears. They keep coming back. Ces vérités reviennent. Ils continuent à revenir. On fait comme si on ne veut pas voir la réalité qu'ils portent. Mais ils ne nous laissent pas tranquilles. Ils ne partent pas. The 16th century philosopher Michel de Montaigne, this French genius, stated that when you embrace uncertainty, life becomes easier. Le savant français du XVIe siècle, Michel Montaigne, cet monsieur, un philosophe extraordinaire, qui est le contraire de tous les autres, disait que lorsqu'on embrasse l'incertitude, la vie devient plus facile. Quelle façon de réfléchir! Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Qui est prêt à l'accepter? Vous n'avez pas le choix. C'est ça la vérité. Vous voulez ou pas? Our worry with accepting uncertainty is related with our obsession to have control over everything going on around us. Et cette obsession d'avoir le contrôle sur tout ce qui se passe autour de nous, c'est ça notre peine, notre douleur d'accepter l'incertitude. Il paraît que personne n'est épargné de ces réflexions. On va méditer sur la phrase de Michel de Montaigne. Lorsqu'on embrasse l'incertitude, la vie devient plus facile. When you embrace uncertainty, life becomes easier. Let us have the jingle and we will reflect on the nature of man. Jingle.
Well, you see, shadows is a reflection that takes you to bed, gets you up the next day, and depending on how much you have made from the discussions, it can make your day. But again, that is how sincerely you want to witness your own life. These programs are available to you on the BT Media Group Facebook page, BT Media Group. They are on the Facebook page, Shadows with Emmanuel Chango. They are on the YouTube page, Viva Coiffure. And of course, you have a rebroadcast of this program on Sundays, every evenings, as from 7:30 p.m., 8 p.m. Yes, you have them. And of course, you have numbers on your screens that you can reach us with your worries, your mental health challenges, your emotional troubles, and your pain, so that we can put the therapies at your disposal. The nature of humans, our nature. Our human nature is programmed for us to thrive in the celebration of uncertainty. We have to thrive and celebrate uncertainty, to have control over nothing, but rather to let the truth unveil to us, as all has to be taken care of by the divine. La nature humaine est faite pour qu'on passe des moments agréables, qu'on s'épanouit dans l'incertitude, pour qu'on ait le contrôle sur rien. C'est ça la nature. Parce que cette préoccupation, ce n'est pas la vôtre, c'est celle du divin. Laissez la vie se révéler à vous au fur et à mesure. The autonomous nervous system handles most of our vital systems, and this is truly a blessing. The digestive, circulatory, endocrine, lymphatic, respiratory, etc. are under involuntary control. We are programmed not to know the other's thought, yet fall in love with them and build sometimes lifelong commitments. We do not know the date of our death. We are called to enjoy every day with grace, and at times this goes on for several decades, making future plans for ourselves and for our loved ones. We have a possibility, we have no possibility to see what is happening behind us, and yet we move on ahead of us in confidence every day, trusting our security in the hands of other persons. We can't know what is going on in their minds. 6 billion and above humans on the planet Earth, and a lot more other creatures and plants are the outcome of sheer probability that a sperm will fertilize an egg, and this has been going on for thousands of years. Society has fashioned us to seek definite answers out of our constant state of insecurity. Yet life is not a mathematical equation. We can learn to say, I don't know, just to be humans. Pour amener à la vérité ce qu'on venait de dire, effectivement, la vie humaine est programmée pour qu'on n'ait aucun contrôle sur quoi que ce soit. Pour être à l'aise, comme Montaigne le disait, pour que la vie soit facile, on devait embrasser l'incertitude. Voir par exemple, notre vie est gérée par un système qui est sous contrôle, le système nerveux autonomique, c'est-à-dire il n'est pas sous le contrôle volontaire. Le système respiratoire, le système digestif, le système endocrine, lymphatique, circulation, ainsi de suite se passe à notre insu. On n'a aucun pouvoir de le contrôler parce qu'il est sur le système nerveux autonomique, et donc l'incertitude. Vous n'avez pas le droit de savoir ce qui se passe, et on vit des dizaines d'années en faisant tout le merveille qui est le monde. Nous sommes programmés à ne pas connaître le pensée de l'autre. Pourtant, on tombe amoureux d'un inconnu et on fait des vies toujours avec ces personnes jusqu'à la mort, et en créant des choses formidables, en créant des familles qui vont de génération en génération. Nous ne connaissons pas le jour de notre mort. Le jour de notre mort, nous ne le connaissons pas. Mais néanmoins, on fait des plans et on a appelé à vivre chaque jour de façon glorieuse, faisant des plans pour nous et pour ceux qu'on aime. Et des fois, on vit des décennies, et jusqu'à 100 ans et plus. Pourtant, on ne connaît pas si c'est demain, après-demain ou quand on va mourir. Nous n'avons pas la possibilité de voir derrière nous. Et nous avons confié notre sécurité entre les mains de personnes que nous ne connaissons pas. Et ceci se passe pour des dizaines d'années.
Et on n'a jamais eu la difficulté de sortir chaque matin, aller au travail, vaquer à nos occupations, en rentrant en sachant que de réunion, on ne sait pas ce qui se passe. Vous pouvez imaginer, voilà comment on est programmé. Et bien sûr, 6 milliards et plus des êtres humains et encore plus des créatures sont le résultat d'une équation, la probabilité qu'un spermatozoïde va féconder un ovule. Et ça explique l'existence des milliers d'années de tous les êtres vivants sur la planète Terre. La société nous a façonnés de chercher des réponses définitives. On demande toujours, est-ce que vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Pourtant, on est sûr de rien. Mais on ne cesse pas de poser cette question. Et bien sûr, la vie n'est pas une équation en mathématiques. On peut apprendre à dire qu'on ne sait pas. Et cela est normal parce qu'on est des êtres humains. From our desperate attempt to control the uncontrollable comes all the sufferings. It's like trying to hold water in your hands. Can you try it now? Notre envie, de façon désespérée de contrôler l'incontrôlable, explique tous nos misères et notre souffrance sur la terre. On dirait qu'on voulait arrêter de l'eau avec nos mains. Essayez de le faire. Essayez maintenant. On va voir ce que ça va donner. The result is toxic, exhausting, and we become prisoners of unrealistic expectations. Permanently expecting everything that could go wrong. The name is called anxiety, the fear of the unexpected. Wanting to predict the future is being at war with reality. Accept the natural flow of things. That is the integral part of life. Le résultat de tout ça, c'est une vie toxique, fatigante, exaspérante, épuisante. On devient le prisonnier et le garde-prisonnier en même temps. C'est-à-dire, toujours à l'attente des choses irréalistes. C'est-à-dire, en permanence, on pense qu'on peut avoir le contrôle de tout pour veiller sur tout ce qui peut aller mal. On appelle ça, son nom s'appelle l'anxiété, c'est-à-dire la peur de l'inconnu. En cherchant de prédire l'avenir, on est en guerre avec la réalité. Laissez couler les choses naturellement. C'est ça, une vie intégrale. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour méditer davantage sur cela, on va écouter un son qui doit nous élever et nous amener à ce voyage qui est la nôtre. We'll have a jingle and we'll have the sacred sound. Let's have the sound, the music, please.
How was the travel? What was the message like? Did you enjoy the journey and the meditation? Messages from very special grace. And the prophet Jeremiah in 29:11 says, when you hear God's word, harden not your hearts. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to give you hope and a future. And in Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. In Lamentations 3:22-24, the Lord's mercies are new every morning. Great is his faithfulness. These are all words and messages. As when you hear God's word, you should harden not your hearts. Sent to let you know that when you were created by the divine, by God, to embrace uncertainty, he took care of the rest. And these are the messages from his servants that have been assuring the grace of those who want to believe up to today. Alan Watts is a great spiritual mind who says, the more you want to control life, the more you want to control life, the more it will control you. Certainty is a cage built out of fear. When life is predictable, it becomes colorless. Trusting life is being at ease with uncertainty. What a pleasure. Alan Watts, cette pensée spirituelle, dit quand tu veux contrôler la vie, il te contrôle 2 fois plus. Parce que la certitude, c'est une cage construite par la peur. Lorsque tu es dans une vie qui est prévisible, il devient une vie sans couleur. Fais confiance à la vie, c'est être à l'aise avec l'incertitude. Quelle beauté. Paulo Coelho in The Alchemist says, in the quest for your purpose, the universe conspires to help you achieve your dreams. If you are courageous enough to follow it, listen to your heart and learn from omens and the signs. There will be uncertainty, but read the signs. Learn from the omens. And Dr. Wayne Dyer comes in. I can see clearly now. Clarity comes from within by changing your view on life rather than changing the external circumstances. Cultivate self-awareness and mindfulness to overcome limitations and fears. And here we come, Baba Moji, you have tried the hard way, try the hard's way. The divine is not even an inch away from you. It can never be apart from you. It is the very core of your essence. Le divin est toi. Il est le centre de votre existence. Il n'est jamais loin de toi. Et Saint Francis de Assisi, Saint Francis of Assisi, what you are looking for is already where you are looking from. What you are looking for is already where you are looking for. Ce que vous cherchez est là où vous êtes en train de le chercher. Ce que vous cherchez est déjà là où vous êtes en train de le chercher. Michel de Montaigne, by accepting your ignorance, you can become human and more free. It is good to know you can't understand everything. Lorsqu'on accepte son ignorance, on doit comprendre que c'est ça, être un être humain. Il est très agréable de savoir que vous ne connaissez pas tout. C'est tellement édifiant tout ce que nous venons d'écouter, venant de différentes cultures, différentes variétés de personnes, même message. Et vous voyez que ça vient de même source, de qui est celui qui a fait de nous ce que nous sommes, qui est d'ailleurs en nous, selon
Saint Francis de Assisi. Listening to all this is so uplifting, edifying, enabling, and comforting. Yet, you sleep with anxiety, you get up with worries. These are meant to bring the peace that passes all understanding in your life, because the very one from where these messages have come, you can see they are diverse backgrounds. They are coming from the same source. Who is, who was, and who is to come. We'll have a jingle, and we will go to one great mind, Moji Baba, to be inspired by the literature. Jingle, please. When it's time for reading, we need more light. And this great lamp can never be very far from us. It brings us the memories of the journeys we have made up to this moment. I am reading from Vaster Than Sky, Greater Than Space, What You Are Before You Became by Moji Baba. The experience of reading Moji is intimate and sweet. The nectar of lasting revelation comes through his words both directly and deeply. I recommend this book with enthusiasm. Great recommendation. Moji makes it possible to realize the highest potential of a human life. The Master works with us lovingly, unceasingly, directly pointing us to the obvious, yet obviously overlooked truth of who we are. So let's go in and see what he has for us. Le maître spirituel Moji est très connu dans le monde de l'élévation et la lecture profonde. Et ces livres, vous allez trouver partout dans le monde et dans la langue qui vous convient. Be in the world, but not of it. I want to be clear, I enjoy my own life, and I am certainly not promoting the idea that people ought to be unhappy in theirs. It is also true that you are evolving in your life, and it is good that you enjoy seeing the sky and meeting people. As all of this has been created in joy, why shouldn't you love it? By all means, enjoy this realm. No valid teaching would tell you not to. But don't become addicted to personality or identity. This attitude of gratitude, even towards the seemingly bad things, is conducive to a healthy way of life. The events we call bad may stimulate the most profound growth, because they help us see through the murky waters of our deluded thinking, so that we may dive more deeply into ourselves, the journey inwards. That is the mission of the shadows. Même les choses les plus pires dans votre vie peuvent être la clé qui ouvre la porte à la plus profonde de vous pour que vous vivez la grandeur que vous portez en vous. Je ne vous demande pas de ne pas aimer votre vie parce que ma vie est très agréable avec moi, mais que la vie devienne une sorte d'addiction, peuvent devenir une peine pour vous. Sometimes people think that their relationship will always work out well if they make it the highest priority in their lives. I have found the opposite to be true. It is healthier to make truth one's top priority and to stop putting the relationship on a pedestal. If the relationship is to thrive, it has to flow. Things flow when your heart and mind are one as awareness itself. If you always do everything you can just to patch things up and make sure that this or that feared event doesn't happen, that amounts to living in a state of anxiety and suffering. Even if something needs to
be chopped off within the relationship. That still is the natural flow. Have you seen what is happening to us every day? Have you listened to the news on the different television channels, on social media? Every time two people are commenting by the roadside on the taxi, this effort, desperate efforts to stick things, to tie things up, sometimes let the things fall down, let them break, let the things undo. All this desperate effort all our lives to patch things up, to make them work. When it's time for them to break down, there is nothing you can do. After all, that is the way of life. Things will break down so that they will grow up in a newer, better, more adaptive, efficient form for the now. Quel est cet effort désespéré à tout prix de vouloir tout coller, tout arranger, tout ficeler? Maudit est en train de dire, tous ces efforts n'apportent que de douleur. We'll have the jingle, the commercial break, and of course, we'll go visit the therapist. You're welcome to Shadows. Is beauty a passion? Do you doubt your natural talents? Do you have free time to idle around each day and more? Chiangong Hair Beauty and Fashion School and Academy offers you a successful career. Graduates and school dropouts alike develop competence in hairdressing, beauty therapy, therapeutic massage, special makeup, nail art, spa management, and so much more. An international and bilingual school and academy since 1984. Accredited by the Ministry of Employment and Vocational Training. Chiangong Hair Beauty and Fashion. Creativity with discipline. More than 35 years of experience. Head Office 545 Rue Sylvanie Bernabe, Akwa Douala, Cameroon. Contact +237 675 882872 or 677 856768. Bonamoussadi Agency, Viva Coiffure, Enio Building Zone A, Douala. Contact +237 653 560196. Facebook, Emmanuel Chiangong. Hi, the Chiangong Hair Beauty and Fashion School and Academy is ongoing enrollments now. You can register for your diplomas in hairdressing, beauty therapy, therapeutic massage, nail art, makeup, whatever your passions and goals in the beauty industry. We are there every day. You'll meet me there every day from Mondays to Fridays to welcome you and to present you our wonderful diploma programs, certificate programs, special programs for day and evening classes. Donc le centre de formation Chiangong Hair Beauty and Fashion est en pleine inscription. Vous êtes les bienvenus. Les lundis à vendredi, tous les matins, vous allez me trouver où on va faire les inscriptions pour les formations en coiffure, esthétique, cosmétique, massage thérapeutique, onglerie, maquillage et tous les soins, gommage corporel, tous les soins d'esthétique. Nous sommes avec notre âme, selon le programme de Shadows, c'est de la même façon que nous formons. Et bien sûr, on va visiter le thérapeute parce que avec toutes ces réflexions, il y a des personnes qui veulent répondre à des questions qui les hantent depuis. We now have a good number of you and of us who are ready to answer the questions. They want to pick up the courage to answer the questions. The number of your screen, 681 903 000, le numéro 681903000. Envoyez des messages par WhatsApp et par SMS et nous allons répondre à vos besoins, vos soucis de troubles émotionnels, d'angoisse, de stress, d'anxiété, de dépression, de dépendance, vos frustrations, vos incertitudes, comment les gérer et comment vivre dans l'incertitude avec joie. How to live the uncertainty with grace. Call the numbers 681-903-000 with your worries, your anxieties, your stress, your incompatibilities, your trouble, your emotional and troubles and worries, and we'll be able to bring you the grace through therapy. So we're going to meet the therapist. What has the therapist got to tell us? The therapist is telling us to take a step back, un pas en arrière. C'est trop. Courir, ça ne veut pas dire que tu seras la première. Des fois, prends un pas en arrière. Take
A deep intelligence is awakened in meditation. Dans une méditation, une intelligence profonde est réveillée. A deep intelligence is awakened in meditation. It does not need for you to understand. You all need to feel. Dans cet état, tu vas rien comprendre. Tu dois juste ressentir. The universe operates through harmony, not through command. Le thérapeute te dit que l'univers agit à travers les harmonies, pas à travers le commandement. Donc tous ceux qui passent le temps à commander, à menacer, à rendre tout le monde sous pression, doivent comprendre qu'ils sont contre la nature parce que l'univers demande l'harmonie, pas la commande. The most controlling persons are the most tense, rigid, inflexible, and never relaxing. This does not protect. It imprisons, and we are jailers and prisoners at the same time. Les personnes qui veulent tout contrôler, qui veulent tout maîtriser, sont les personnes les plus tendues, rigides, inflexibles, jamais détendues. Donc on parle de personnes sous pression, très tendues. Ceci ne te protège pas, ça t'emprisonne. Tu es en même temps le prisonnier et tu es en même temps le garde prisonnier. Et donc, il est important de prendre conscience de cet état de démission. A conscious surrender is not cowardice, as we realize the world is not your slave to dominate. Être conscient que vous êtes en état de détente, de la relaxation, de démission, de laisser aller, ne veut pas dire que vous êtes lâche. Ça ne veut pas dire que vous êtes lâche. Non. Le monde n'est pas une esclave que tu as envie de dominer à tout prix. Encore Michel Montagne vient, à travers le thérapeute, te dire ceci. Michel Montagne te dit que l'instabilité, l'inconsistance est un signe de la croissance. Lorsqu'on change son avis, c'est un signe de courage. Laisser aller, c'est un vêture qui inspire la clarité. Et vivre bien dans le bonheur, c'est une danse dans l'impermanence. Michel de Montaigne comes again through the therapist to tell you instability and inconsistency is a sign of growth. Changing one's mind is a sign of courage. Letting go one's thought is a virtue of clarity. It's a virtue of clarity. And living well is dancing with impermanence. People will fail you. You will grow older. Feelings will change. You can't understand everything. And none of this is a mistake. Retenez de façon attentive. Les hommes vont vous décevoir. Vous allez vieillir avec le temps. Les sentiments et les avis vont changer. Vous n'allez pas tout comprendre et tout cela ne sera pas une erreur. Suffering comes because you refuse to accept this. Et ta douleur viendra parce que tu refuses d'accepter ces vérités de la vie. Tes douleurs viendront parce que vous avez refusé d'accepter cette vérité. Your suffering comes because you refuse to accept this truth. Whenever life becomes predictable, life loses its mystery. Whenever life becomes predictable, life loses its mystery. À chaque fois que la vie devient prévisible, il perd sa mystère. À chaque fois que la vie devient prévisible, il perd sa mystère. Whenever life becomes predictable, it loses its mystery. And for those who have ears, let them hear. Et à bon entendu, salut. Let us have the meditation.
like we were saying, we can reflect from the discussions we have been having, and we can be able to appreciate after visiting the therapies that a lot is going on in our country today, in our communities today, that want us to meditate and accept uncertainty. We cannot have control over everything. We cannot be patching up things to predict a result that we already have in our minds. Every time you are investing your effort to be able to predict what will be the outcome of those eventualities of life, know that you are in pain and in suffering, and your end is already near. Donc, ces méditations veulent nous parler à chaque fois que vous investissez tellement d'énergie pour prédire le résultat de tout ce que vous manigancez, vous manipulez les événements de la vie pour aboutir à un résultat que vous avez déjà préparé. Sachez que votre fin est déjà proche. Ça montre pourquoi le taux d'anxiété est élevé, pourquoi vous avez des troubles et pourquoi vous n'avez pas la paix intérieure. This explains the level of anxiety in your life. It explains why you don't have peace of mind. It explains why everybody has been an enemy or a suspect and why you are in a state of paranoia. That is why you become paranoid. C'est pour ça qu'on devient paranoïa et c'est une indication qu'on veut anticiper l'avenir après les manipulations des données naturelles. Laissez la vie couler, let the life flow, and you will live in peace. If Michel de Montaigne says, when you embrace uncertainty, life becomes easier. Et selon Michel de Montaigne, lorsqu'on embrasse l'incertitude, la vie devient plus facile. C'est avec cette phrase qu'on va entrer dans la méditation. And with these words, let us come in for a silent and a beautiful meditation and be able to close up with shadows. The meditation, please. You slowly and gradually become aware of yourself. Take a step backwards and breathe deeply from within. Prenez conscience de vous et faites un pas en arrière et respirez avec le ventre. Breathe in deeply and breathe out slowly, 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 relaxing your whole body. Inspirez profondément. Expirez très lentement et détendez-vous complètement. Chaque inspiration vous apporte la vitalité et chaque expiration vous apporte la détente profonde. Every breathing inwards brings you energy and vitality, and every exhale relaxes the body. Are you worried about the future? Are you anxious about what will be the outcome of your efforts? Do you want to predict the future of your children? Are you visiting soothsayers to predict your future? If the future is predictable, your life will be colorless. Vous avez envie de connaître l'avenir de vos enfants, ce que demain réserve pour vous.
C'était vous, les médiums, pour prédire votre avenir. Si l'avenir est connu, ta vie sera sans lumière, sans couleur. Et le mystère de la vie sera perdu. And the mysteries of life will be lost. Relax and embrace uncertainty, dear friends. Détendez-vous et embrassez l'incertitude, parce que ainsi ta vie sera plus facile. Relax and embrace uncertainty, for as such your life will be more peaceful and easier. Be aware of the beauty of the world around you, no matter what your challenges are today. Are you suffering from a health problem? Did the doctors give the number of days in which you have to live? Have you received a notice from a bailiff? Did the landlord give you a number of days to pack out of your home? Smile and relax, because the future does not belong to us. It is the divine. L'avenir ne nous appartient pas. Il appartient à l'univers, au divin. Smile and celebrate this good news as you breathe in once more deeply and breathe out slowly, gradually. Et tout doucement, inspirez encore profondément. Célébrez cette vérité qui apporte la lumière dans votre obscurité. Expirez tout doucement et détendez-vous. Prends conscience de votre présence là où vous êtes. Prends conscience de votre respiration. Progressivement et tout doucement, ouvrez vos yeux. Slowly, gradually, be aware of your breath. And slowly, gradually, be aware of your presence and the light in your life as we come out of this meditation. It was so beautiful to have you on the journey, navigating uncertainty, and we come out with the conclusion that we are embracing it with our love and with all our hearts and all our might, because as such life would be easy. C'était formidable ce voyage avec laquelle on vient d'embrasser l'incertitude, parce que ainsi la vie sera plus joyeuse et agréable. C'est toujours un plaisir de voyager sur le bateau Shadows avec vous, et je remercie toute l'équipe technique avec son chef Desli, bien sûr Christian, et toute l'équipe de cette formidable maison BT Media Group et la télévision My Media TV. Thanks to My Media TV and the BT Media Group. Go to Shadows by Manuel Changong on Facebook, BT Media Group on Facebook, and on YouTube Viva Coiffure, where you will find all the programs. We are on the 41st episode of Shadows. Nous célébrons la 41e épisode de Shadows aujourd'hui, et nous disons, on n'aurait pas prévenu cela, ça s'est révélé à nous. We couldn't have predicted this. It revealed itself to us. Thank you. Bye-bye.